హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. సో, ఈ సెషన్‌లో ఎన్‌ఎల్‌టీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోడ్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ యూజ్ చేసి డేటాబేస్ డిజైన్ అనేది ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాం. సపోజ్ మనం ఒక స్టూడెంట్ డీటెయిల్స్ అనేది చూసుకుంటే లైక్ ఎన్‌ఎల్‌టీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ యూజ్ చేసి వాటికి రిలేషన్స్ గాని లేదంటే అవి ప్రైమరీ కీ, ఫారెన్ కీస్ అనేవి మనం ఎలా అసైన్ చేస్తాం. సో, నార్మల్‌గా మాన్యువల్‌గా ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్‌లో కాకుండా కోడ్ ఫస్ట్ యూజ్ చేసి మనం ఎలా చేస్తామనేది చూద్దాం. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక కన్సోల్ అప్లికేషన్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. సో, కన్సోల్ అప్లికేషన్ క్రియేటింగ్ డీబీ డేటాబేస్ క్రియేషన్ అని చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంది. సో, దీనిలో నాకు కావాల్సిన నుగట్ ప్యాకేజెస్ ఏమేమి కావాలనేది నేను దీనిలో ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎన్‌ఎల్‌టీ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కోర్, నెక్స్ట్ వన్ ఎస్‌క్యూఎల్ సర్వర్, యాక్చువల్‌గా టూల్స్ కూడా చేస్తున్నా. సో, 3 ఇన్స్టాల్ చేశా. అండ్ నౌ ఇప్పుడు డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడానికి నేను ఒక ఫోల్డర్ యాడ్ చేసుకుంటున్నా మోడల్స్ అని చెప్పేసి. మోడల్స్ యాడ్ చేసుకున్నా. సో, మోడల్స్‌లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం క్రియేట్ చేద్దాం? స్టూడెంట్‌కి సంబంధించిన స్టూడెంట్ సంబంధించి స్టూడెంట్ ఐడి, అలాగే ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, జెండర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకున్నాం. రైట్? సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మోడల్‌లో న్యూ క్లాస్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నా. రైట్. సో, క్లాస్ నేమ్ వచ్చేసి నేను స్టూడెంట్ అని తీసుకున్నా. సో, స్టూడెంట్ దీనిలో ప్రాపర్టీస్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ ఐడి, తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, జెండర్, తర్వాత డేట్ ఆఫ్ బర్త్ తీసుకున్నాం. రైట్. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం తీసుకుంది స్టూడెంట్ ఐడి. సో, ఇది ప్రైమరీకి, అలాగే ఇన్క్యూ ఐడెంటిఫైయర్. సో, ఈచ్ స్టూడెంట్కి ఇన్క్యూ ఉంటుంది. అలాగే ఫస్ట్ నేమ్, స్టూడెంట్ ఫస్ట్ నేమ్, అలాగే స్టూడెంట్ లాస్ట్ నేమ్, అలాగే జెండర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్. సో, ప్రస్తుతానికి ఇంతవరకే తీసుకున్నాం. రైట్? ప్రస్తుతానికి ఇంతవరకే తీసుకున్నాం. రిలేషన్స్ అవేం తీసుకోవట్లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి బ్రాంచ్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ బ్రాంచ్. సో, బ్రాంచ్‌లో ఏ ఫీల్డ్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం. సో, బ్రాంచ్ ఐడి, బ్రాంచ్ లొకేషన్, బ్రాంచ్ ఫోన్ నంబర్ అండ్ అలాగే బ్రాంచ్ ఈమెయిల్. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాంచ్ ఐడి. బ్రాంచ్ ఐడి. నెక్స్ట్ వన్ బ్రాంచ్ నేమ్, బ్రాంచ్ ఫోన్ నంబర్, బ్రాంచ్ ఈమెయిల్. రైట్? సో, ఇక్కడ కూడా 4 ప్రాపర్టీస్ లైక్ ఇంతవరకు ఈ బ్రాంచ్‌కి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ వరకే తీసుకున్నాం. అండ్ నౌ ఇక్కడ తీసుకుంటే బ్రాంచ్ ఐడి ప్రైమరీకి అండ్ ఇన్క్యూ ఐడెంటిఫైయర్ ఈచ్ రో. సో, బ్రాంచ్ లొకేషన్ లైక్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఏంటి అనేది అండ్ అలానే ఫోన్ నంబర్, పర్టికులర్ బ్రాంచ్ యొక్క ఫోన్ నంబర్, అలాగే బ్రాంచ్ ఈమెయిల్ లైక్ దీస్ ఆప్షనల్ ఇచ్చాం. రైట్?
రైట్. సో ఇక్కడ ఆప్షనల్ ఇచ్చాం. సో ఆప్షనల్ మీన్స్ లైక్ ఇక్కడ ఏంటి, నలబుల్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ వన్. సో స్టూడెంట్లు ఎక్కడ నలబుల్ లేవు. బ్రాంచ్ తర్వాత టీచర్, టీచర్ ఐడి, టీచర్ నేమ్, టీచర్ ఐడి, టీచర్ నేమ్. టీచర్ ఐడి, టీచర్ నేమ్. రైట్. సో ఈ రెండు ఫీల్డ్స్. సో నెక్స్ట్ బ్రాంచ్ ఐడి, బ్రాంచ్ నేమ్, లైక్ రిలేషన్ కిందకి వస్తే అది వదిలేసండి, తర్వాత చూద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ ఐడి, సబ్జెక్ట్ నేమ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ కి వెళ్దాం. సో సబ్జెక్ట్ ఐడి, subject name and description. Right. And next one, address ID, street, city, state, postal code. So next one, address. So address ID. Next one, street, city, state. Street, city, state. Postal code. Next one, postal code. Right. And next one, course ID, name, description, fees. So course on this one. Next one, course ID, course name, description, fee. String fee, double, not an issue. That's it. So again, many first question. So database design part, mean relations. So స్టూడెంట్ అనేవాడు లైక్ ఇప్పుడు వరకు మనం ఏమేమి క్రియేట్ చేసామంటే లైక్ స్టూడెంట్ అండ్ లైక్ సమ్ అదర్. సో ఇక్కడ చూడండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ సంబంధించి స్టూడెంట్ ఐడి అనేదేమో ప్రైమరీకి, అంటే ఏ టేబుల్ అయినా ఫస్ట్ మనం ఐడి తీసుకున్నాం కదా, సో అవి వచ్చేసి మనకి ప్రైమరీ కీస్ అవుతాయి. ఫస్ట్ ఐడీస్ అని తీసుకున్నాం కదా, సో అవి వచ్చేసి మనకి ప్రైమరీ కీ. అండ్ స్టూడెంట్కి వచ్చేపాటికి నెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే స్టూడెంట్ ఏ బ్రాంచ్, స్టూడెంట్ అడ్రస్ ఏంటి, స్టూడెంట్ ఏ కోర్సులో ఉన్నాడు అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో ఈ పార్ట్ వద్దాం. సో ఇక్కడ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రాంచ్, స్టూడెంట్ బ్రాంచ్ కావాలి అనుకున్నాం. సో స్టూడెంట్ ఏ బ్రాంచ్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు రిలేషన్ అనేది మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసేటప్పుడు స్టూడెంట్ బిలాంగ్స్ టు వన్ బ్రాంచ్. సో స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒక బ్రాంచ్ కి సంబంధించి ఉంటాడు. సో దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు సేమ్ బ్రాంచ్. దట్ మీన్స్ మెనీ టు వన్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటి, బ్రాంచ్ కి సంబంధించి సపోజ్ ఇక్కడ ఈ టేబుల్ లైక్ ఈ ఎంటిటీ ఏదైతే మనం మోడల్ క్రియేట్ చేసామో దీనిలో బ్రాంచ్ ని మనం పర్టికులర్ బ్రాంచ్ ని మనం యాడ్ చేయాలి అంటే
ఆ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన ప్రైమరీకి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇక్కడ ఫారెన్ కీ కింద యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ వచ్చాను. సో స్టూడెంట్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటి బ్రాంచ్ ఐడి. సో ఈ బ్రాంచ్ ఐడి అనేది ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఫారెన్ కీ అవుతుంది. ఈ బ్రాంచ్ ఐడి అనేది ఈ స్టూడెంట్ టేబుల్ కి ఫారెన్ కీ అవుతుంది. బ్రాంచ్. సో బ్రాంచ్ లో ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఐడి ఉంది కదా, అది దీనిలో వచ్చేపాటికి ఇక్కడ ఫారెన్ కీ అవుతుంది. అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే పబ్లిక్. సో బ్రాంచ్ ని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లైక్ నేను ఇది స్మాల్ తీసుకున్నాను. సో గెట్ అండ్ సెట్ రైట్. సేమ్ బ్రాంచ్ అంటే లైక్ ఇది 1. ఐ మీన్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి ఇక్కడ ఏ కేసు అవుతుందంటే నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. కలెక్షన్ కాదు ఇది, నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. ఐ మీన్ సింగిల్ బ్రాంచ్. సో ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ఒక బ్రాంచ్ కి సంబంధించి ఉంటాడు కదా, మల్టిపుల్ బ్రాంచెస్ లో అయితే ఉండడు కదా స్టూడెంట్ అనేవాడు. క్లియర్. సో ఒక బ్రాంచ్ ఉంది. అండ్ అలానే ఇది సేమ్ వే అడ్రస్. సో అడ్రస్కి వచ్చేపాటికి స్టూడెంట్ సంబంధించి ఒక అడ్రస్ మాత్రమే ఉంటుంది. స్టూడెంట్ సంబంధించి ఒక అడ్రస్ మాత్రమే ఉంటుంది. మల్టిపుల్ అడ్రస్ అనేది ఏముంటుంది కదా. సో సేమ్ స్టూడెంట్ సంబంధించి కూడా నేను అడ్రస్ అని తీసుకున్నాను. దట్ మీన్స్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక అడ్రస్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక అడ్రస్ మాత్రమే ఉంటుంది. సో కాబట్టి అది 1-to-1 రిలేషన్ అవుతుంది. సో అడ్రస్ 1-to-1 రిలేషన్. సో ఈ అడ్రస్ అనేది రైట్. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ అడ్రస్ అనేది ఏదైతే తీసుకున్నామో అది. అండ్ అలాగే లైక్ స్టూడెంట్ ఐడి. లైక్ స్టూడెంట్ లోనే మనం కోర్సెస్ తీసుకున్నాం అంటే ఒక స్టూడెంట్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ అనేది లైక్ ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు మల్టిపుల్ కోర్సెస్ అనేది చేస్తాడు. అంటే లైక్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ చేయొచ్చు. సపోజ్ .NET జాయిన్ అవుతాము, మనం C# జాయిన్ అవుతాం, లైక్ SQL సర్వర్ జాయిన్ అవుతాం. సో ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు మల్టిపుల్ కోర్సెస్ తీసుకోవచ్చు కదా. మల్టిపుల్ మీన్స్ ఇక్కడ మనకి కలెక్షన్ రైట్. సో ఇప్పుడు మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ కోర్సెస్ కావాలి మనకి. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ కోర్స్. సో మనం ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేసి వచ్చాం. సరే మనం ఆల్రెడీ కోర్స్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసి ఉంచాం. లైక్ సో ఇక్కడ చూడండి కోర్సెస్. సో కోర్స్ నేమ్, డిస్క్రిప్షన్ అండ్ ఫీ. లైక్ కోర్స్ ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో కోర్సుకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అనేది మనకు వస్తున్నాయి కదా. సో స్టూడెంట్ సంబంధించి ఇంకా రైట్, స్టూడెంట్ సంబంధించి ఇది డిజైన్ పార్ట్. సో అగైన్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ ఐడి ప్రైమరీకి ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, జెండర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, తర్వాత రిలేషన్ వచ్చేప్పటికి బ్రాంచ్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి లైక్ బ్రాంచ్ కి స్టూడెంట్ కి రిలేషన్ వచ్చేసి బ్రాంచ్ ఐడి అనేది ఏమో ఫారెన్ కి అవుతుంది మనకి. ఓకే. అండ్ అలాగే బ్రాంచ్. సో పర్టికులర్ నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ ఇది. సో నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. సో బ్రాంచ్ ఏ బ్రాంచ్ కి చెందుతాడు స్టూడెంట్ అనేవాడు అని. అలాగే అడ్రస్ అనేది కూడా నావిగేషన్ ప్రాపర్టీనే. దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కోర్సెస్. కోర్స్ అనేది లైక్ ఇది కలెక్షన్ ఆఫ్ రిప్రజెంటింగ్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ బిట్వీన్ ది స్టూడెంట్స్. లైక్ ఇక్కడ చూస్తే సపోజ్ స్టూడెంట్స్ చూసుకున్నాం. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు మల్టిపుల్ కోర్సెస్ అనేది చేయొచ్చు. అలానే స్టూడెంట్స్ లిస్ట్ లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ నేర్చుకోవచ్చు. సో అందుకని ఇక్కడ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ అన్న బ్రాంచ్ కి వచ్చేపాటికేమో లైక్ మెనీ టు వన్. సో లైక్ లైక్ మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఒక బ్రాంచ్ చెంది అలా, అందుకని మెనీ టు వన్. అలాగే కోర్సెస్ వచ్చేపాటికి మనకి ఇక్కడ మెనీ టు మెనీ. సో మెనీ టు మెనీ మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ మల్టిపుల్ కోర్సెస్ అనేది చేసుకోవచ్చు. అండ్ అడ్రస్ వచ్చేపాటికి పర్టికులర్ స్టూడెంట్ కి అనేది పర్టికులర్ అడ్రస్ మీన్స్ సింగిల్ అడ్రస్ ఉంటుంది. బట్ 1-to-1 ఆ రిలేషన్ వచ్చేసి మనకి 1-to-1 అవుతుంది మనకి. క్లియర్. సో ఇది స్టూడెంట్ కి సంబంధించి. అండ్ నౌ నెక్స్ట్ మన బ్రాంచ్. సో బ్రాంచ్ వచ్చేసి బ్రాంచ్ ఐడి, బ్రాంచ్ లొకేషన్, బ్రాంచ్ ఫోన్ నెంబర్, అలాగే బ్రాంచ్ ఈమెయిల్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసాం. దీనిలో బ్రాంచ్ లో మనకి పర్టికులర్ గా ఈ- ఎంత మల్టి సపోజ్ మనకి సిఎస్సి బ్రాంచ్ తీసుకున్నాం. సిఎస్సి బ్రాంచ్ లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా. బ్రాంచ్ లో బ్రాంచెస్ స్టూడెంట్. సో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. రైట్.
ఒక బ్రాంచ్ లో మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ అలాగే సేమ్ అదే బ్రాంచ్ లో లైక్ మనకి టీచర్స్ కూడా ఉంటారు కదా, మల్టిపుల్ టీచర్స్ ఉంటారు, అందరూ ఒకటే చెప్పరు కదా. టీచర్, టీచర్స్, రైట్. టీచర్ కలెక్షన్ స్టూడెంట్స్. సో రిలేషన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఫోన్ నంబర్, బ్రాంచ్ ఈమెయిల్ అనేది లైక్ ఇవి ఆప్షనల్ తీసుకున్నాం. స్టూడెంట్ కలెక్షన్ అండ్ టీచర్, లైక్ ఇది వచ్చేసి కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టీచర్స్. సో ఇక్కడ రిలేషన్ చూస్తే బ్రాంచ్ లైక్ సింగిల్ బ్రాంచ్, అలాగే మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్. అలాగే టీచర్స్ వచ్చేవాటికి సింగిల్ బ్రాంచ్, అలాగే మల్టిపుల్ స్టూడెంట్స్. దట్ మీన్స్ ఎలా చూసుకోవాలి అంటే సింగిల్ బ్రాంచ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్స్ ఉన్నాయి, రైట్. ఇది మల్టిపుల్, స్టూడెంట్స్ అనేది మల్టిపుల్. సేమ్ ఇదే బ్రాంచ్ ని మనం స్టూడెంట్ లో ఎలా ఇచ్చాము చూడండి. సేమ్ అదే బ్రాంచ్ ని స్టూడెంట్ లో సింగిల్ ఇచ్చాం, కలెక్షన్ లేదు నార్మల్ గా. ఇది నావిగేషనల్ ప్రాపర్టీ కింద ఇచ్చాం. సో ఇది ఒకటే ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి స్టూడెంట్ కలెక్షన్స్ ఇచ్చాం, రైట్. ఇంకా 1 to many రిలేషన్ తీసుకున్నాం, ఇది మల్టిపుల్ కాబట్టి. సో టీచర్ కూడా అంతే, ఇక్కడ కలెక్షన్స్ తీసుకున్నాం మనం. ఇక్కడ చూడండి టీచర్, లైక్ బ్రాంచ్ లో టీచర్స్ లో లైక్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టీచర్స్ తీసుకున్నాం అంటే ఇది 1 to 1 రిలేషన్ అయినప్పుడు మనకి టీచర్స్ లో సేమ్ బ్రాంచ్ ఐడి, బ్రాంచ్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం. సో టీచర్ లో చూడండి బ్రాంచ్ ఐడి ఫారెన్ కి అవుతుంది, అండ్ అలాగే బ్రాంచ్ తీసుకుంటాం. టీచర్ కూడా అడ్రస్ అనేది సింగిలే ఉంటుంది. అండ్ అలాగే టీచర్ టీచ్ చేసే సబ్జెక్ట్స్ అనేది మల్టిపుల్ ఉంటాయి. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్. సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాల్సిన వచ్చేసి టీచర్ లోకి వెళ్దాం. సో టీచర్ లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పబ్లిక్ ఇంట్ బ్రాంచ్ ఐడి, so get and set. Next one, బ్రాంచ్ ఐడి తర్వాత బ్రాంచ్ అండ్ అడ్రస్. బ్రాంచ్, బ్రాంచ్, నార్మల్ బ్రాంచ్ నేమ్, రైట్. అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే అడ్రస్ తీసుకోవాలి. సో ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, అడ్రస్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్స్. కలెక్షన్ సబ్జెక్ట్స్, సబ్జెక్ట్స్, రైట్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఇది కలెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, లైక్ టీచర్ హ్యాస్ 1 address, 1 to 1. సబ్జెక్ట్స్ లైక్ many to many. A teacher can teach multiple subjects and each subject can talk by multiple teachers. సో ఒక సబ్జెక్ట్ మల్టిపుల్ టీచర్స్ కూడా లైక్ టీచ్ చేయొచ్చు కదా అలా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి సబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్ లో మనం ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ ఐడి, సబ్జెక్ట్ నేమ్, అలాగే డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాం. అండ్ సో ఈ సబ్జెక్ట్ లో మల్టిపుల్ కోర్సెస్ అనేది అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది మల్టిపుల్ కోర్సెస్ లో ఉండొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి సపోజ్ ఇంజనీరింగ్ కాన్సెప్ట్స్ లో లైక్ సిఎస్, ఎంఎస్సి లేదా ఏదైనా ఫస్ట్ ఇయర్ లో అన్ని కామన్ గా ఉంటాయి కదా. సో దట్ మీన్స్ కోర్స్ అనేది, కోర్స్ లో సబ్జెక్ట్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ అనేది మనకు కామన్ గా ఉండొచ్చు. అండ్ అలాగే కలెక్షన్ ఆఫ్ టీచర్స్, టీచర్స్ కూడా మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్తారు కదా మనకి ఇక్కడ, రైట్. సో రిలేషన్ వచ్చేసి many to many. సో మల్టిపుల్ టీచర్స్, మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్, అలాగే మల్టిపుల్ కోర్సెస్, మల్టిపుల్ సబ్జెక్ట్స్. సో టీచర్ అండ్ కోర్స్, సబ్జెక్ట్ లో టీచర్ అండ్ కోర్స్ తీసుకోవాలి. సో ఐ కలెక్షన్ టీచర్, కోర్సెస్, రైట్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అడ్రస్. సో అడ్రస్ ఐడి, స్ట్రీట్, సిటీ, స్టేట్, పోస్టల్. నౌ మనకి అడ్రస్ అనేది ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది. సో దీనిలో మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసాం అడ్రస్ అనేది. టీచర్ దగ్గర అడ్రస్ యూజ్ చేసాం చూడండి, నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. అండ్ ఇంకా స్టూడెంట్ దగ్గర తీసుకున్నాం, స్టూడెంట్ దగ్గర అడ్రస్ అనేది తీసుకున్నాం, నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ. సో కాబట్టి ఇప్పుడు అడ్రస్ లో ఈ రెండు ప్రాపర్టీస్ అంటే సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఐడి, సబ్జెక్ట్, అలాగే అడ్రస్ సంబంధ టీచర్ కి ఐడి, సో టీచర్ కి సంబంధించిన ఐడి,
అండ్ టీచర్ లైక్ తీసుకున్నాం, బట్ ఇది నలబుల్ ఐ మీన్ ఆప్షనల్ తీసుకున్నాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ ఐడి. సో ఇంట్ స్టూడెంట్ ఐడి and student. So student, right? So the option and next one, teacher ID. Teacher. Say nullable. See, primary key nullable తీసుకున్నాడు. సారీ, ఫారెన్ కీని ఇక్కడ నలుగురు కింద తీసుకున్నాడు. సో దట్ మీన్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు ఫారెన్ కీ అని, రైట్? సో ఫారెన్ కీ నలుగురు తీసుకోవచ్చా? ఫారెన్ కీ నల్ టైప్ నల్ ఉంటుందా? ఉంటుంది, ఇబ్బంది ఉండదు, రైట్? సో ఇక్కడ రిలేషన్ అడ్రస్ కి అండ్ అలాగే స్టూడెంట్ కి 1-to-1, అలాగే టీచర్ కి స్టూడెంట్ కి కూడా 1-to-1 రిలేషన్ ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి కోర్స్. సో కోర్సులో కోర్స్ ఐడి నేమ్ డిస్క్రిప్షన్ తీసుకున్నాం. సో పర్టికులర్ కోర్సులో స్టూడెంట్ అండ్ సబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్ లో కూడా మనకి లైక్ కనెక్షన్, లైక్ ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ అన్నాం మనం. సో దట్ మీన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టూడెంట్ చూడండి, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి కలెక్షన్ తీసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ లోకి వెళ్ళి కోర్సు సంబంధించి ఏముందో చూద్దాం. స్టూడెంట్ లో కోర్స్, సో కోర్స్ కు సంబంధించి కలెక్షన్ ఉంది మనకి ఇక్కడ, రైట్? కలెక్షన్ ఉంది. సో కాబట్టి ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. దట్ మీన్స్ కోర్స్కి వచ్చేవాటికి మెనీ టు మెనీ. అలాగే టీచర్ కూడా ఇక్కడ కోర్స్ కదా, కోర్స్ ఇంకెక్కడ ఉందో చూద్దాం. సబ్జెక్ట్ లో ఉంది కోర్సెస్ అనేది, ఇది కూడా కలెక్షన్. దట్ మీన్స్ మల్టిపుల్. సో దట్ మీన్స్ కోర్స్ లో సబ్జెక్ట్ అండ్ స్టూడెంట్. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది స్టూడెంట్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్. లైక్ ఇది సబ్జెక్ట్ లో కాదు, మనం ఇవ్వాల్సింది అడ్రస్ లో కదా, రైట్? అండ్ నా సో కోర్స్ లో సో ఐ కలెక్షన్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్. In the same way, subjects, sir. Subject, subjects. Yeah. So that's it. Now, సో రిలేషన్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసాం. సో తర్వాత వచ్చేసి మనము డిబి కాంటెక్స్ట్ ఫైల్ ఒకటి క్రియేట్ చేద్దాం. సో ఫోల్డర్ ఒకటి తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ డేటా అని తీసుకున్నా. అండ్ దీనిలో వచ్చేసి స్టూడెంట్ డిబి కాంటెక్స్ట్ తీసుకున్నా. అండ్ నా డిబి కాంటెక్స్ట్ నుంచి దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటున్నా. అండ్ లైక్ సో డిబి కాంటెక్స్ట్ నుంచి లైక్ ఓవర్ రైట్ చేస్తున్నాం. సో ఇది వచ్చేసి ఆన్ కాన్ఫిగరేషన్, ఓవర్ రైట్ ఆన్ కాన్ఫిగరేషన్, రైట్? సో దీని డేటాబేస్ కనెక్షన్ అంతా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. సో ఇది లాగ్ చేస్తున్నాం. మీన్స్ ఏంటంటే మనకి డేటా ఏదైతే వస్తుందో, సో దీన్ని మనం కన్సోల్లో రైట్ చేస్తున్నాం మనం, రైట్? ఆప్షనల్ బిల్డర్ డాట్ లాగ్, ఆప్షనల్ బిల్డర్ డాట్ లాగ్ టు కన్సోల్ డాట్ రైట్ లైన్. అండ్ అలానే లాగ్ లెవెల్ డాట్ లైక్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ లా కావాలి. సో మనకి దానిలో
So log level dot information, right? And next one, option builder dot use SQL server. So database connection string మనం ఇప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేద్దాం. అండ్ సపోజ్ శాంపుల్ తీసుకుందాం. డేటాబేస్ నేమ్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ డిబి అని తీసుకుందాం. స్టూడెంట్ డిబి, రైట్? సో ఇంకేమైనా కావాలా? లైక్ ఈ డిబి సెట్లో లైక్ ఈ స్టూడెంట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ బ్రాంచెస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి కదా డిబి సెట్. సో పబ్లిక్ డిబి సెట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టూడెంట్ స్టూడెంట్స్ లైక్ ఇక్కడ మనకి మోడల్ యాడ్ చేసుకుందాం యూజింగ్ creating db.models. So students తర్వాత branch, so branches. Next one teacher, next one subjects, next one address, next one course, right? 6 and సేవ్ చేస్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మైగ్రేట్ చేద్దాం. సో యాడ్ మైగ్రేషన్ క్రియేట్ డిబి. నెక్స్ట్ అప్డేట్ చేద్దాం. అప్డేట్ డేటాబేస్. సో డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది, రైట్? సరే డేటాబేస్కి వెళ్దాం. ఈ స్టూడెంట్ డిబి, రైట్? సో టేబుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ గమనిస్తే మనం తీసుకున్న టేబుల్స్ లైక్ మనం తీసుకున్న టేబుల్స్ ఏమేమి తీసుకున్నాం? స్టూడెంట్, స్టూడెంట్ అండ్ అలానే స్టూడెంట్ తర్వాత సబ్జెక్ట్ తీసుకున్నాం, టీచర్ తీసుకున్నాం, కోర్సు, బ్రాంచ్, అడ్రస్ తీసుకున్నాం. బట్ ఇక్కడ కోర్సు స్టూడెంట్, కోర్సు సబ్జెక్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ టీచర్ వచ్చింది. లైక్ ఇవి మనము క్రియేట్ చేయలేదు యాక్చువల్గా, రైట్? ఈ డేటా అనేది మనం క్రియేట్ అంటే ఈ టేబుల్స్ మనం క్రియేట్ చేయాలి. కానీ ఎలా క్రియేట్ అయినాయి? సో ఇవి ఎలా క్రియేట్ అయినాయి అంటే లైక్ అవి కలెక్షన్, లైక్ మనం తీసుకున్నది అవి ఆ టేబుల్స్ అనేవి మనకి కలెక్షన్ లైక్ అంటే నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ కాదు, కలెక్షన్స్ ప్రాపర్టీ, రైట్? సో ఇక్కడ చూడండి, యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇన్ ఎడిషన్ టు ది address, branches, courses, students, subjects, and teachers database tables that we specify as a DB set property in our DB. It's also created the course student, course subject, and subject teachers. So manaki ivi kuda create cheyabaddayi. So the extra tables, that means course table, course subject, and subject teacher, that were generated during the migration process are junction tables, also called joint tables. వీటిని మనం జాయింట్ టేబుల్ అంటాం, అలాగే జంక్షన్ టేబుల్స్ అంటాం. దట్ మీన్స్ ఇక్కడ కోర్స్ సబ్జెక్ట్ అలాగే కోర్స్ సబ్జెక్ట్స్, కోర్స్ స్టూడెంట్, కోర్స్ టీచర్స్ ఇవి ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని. ఓకే, సో these are created by entity framework core to manage many to many relationship between entities. So the tables మధ్య
అంటే ఎంటిటీస్ మధ్య రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడానికి మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఇక్కడ ఆ పర్టికులర్ రిలేషన్ కి మధ్య టేబుల్స్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. చేస్తుంది యూనిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది. లైక్ సో ఇక్కడ కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, లైక్ ఇక్కడ కోర్స్ ఉంది. సో కోర్స్ నుంచి కోర్స్ ఇది స్టూడెంట్ కదా, జాగ్రత్తగా గమనించండి, ఇది స్టూడెంట్ అండ్ ఇది కోర్స్. సో ఇక్కడ చూస్తే కోర్స్ అనేది మనకి కలెక్షనే ఉంది, రైట్. సో చూడండి, అండ్ ఇన్ ది సేమ్ వే ఇక్కడ చూస్తే ఇది స్టూడెంట్, అంటే ఈ కోర్సులో ఇది స్టూడెంట్ ఉంది అండ్ ఈ స్టూడెంట్ లో కూడా కోర్స్ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇది కలెక్షన్, ఇది కలెక్షన్. సో దట్ మీన్స్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ కి కోర్స్ స్టూడెంట్ అనేది యూజ్ చేసాం. అలాగే కోర్స్ సబ్జెక్ట్. సో సపోజ్ కోర్స్ నుంచి సబ్జెక్ట్ చూద్దాం. ఇక్కడ ఇక్కడ కోర్సులో చూస్తే మనకి సబ్జెక్ట్ అనేది కలెక్షన్ ఉంది అండ్ అలాగే కోర్స్ సబ్జెక్ట్. సో సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది, సో సబ్జెక్ట్. సో దీనిలో చూస్తే కోర్స్ అనేది మల్టిపుల్ ఉంది, రైట్. సో ఇక్కడ కూడా మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ మనకి ఇది క్లియర్, మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. సో ఇక్కడ మనకు తెలుస్తుంది లైక్ కోర్స్ టు సబ్జెక్ట్స్, ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. అండ్ సబ్జెక్ట్ టీచర్. సో సబ్జెక్ట్ ఎక్కడ ఉంది, లైక్ చూడండి, ఇది సబ్జెక్ట్ అండ్ ఇది టీచర్. సో టీచర్ లో సబ్జెక్ట్స్ మల్టిపుల్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే సబ్జెక్ట్స్ లో టీచర్స్ అనేది కూడా మనకి కలెక్షన్. దట్ మీన్స్ మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. సో ఇక్కడ గమనిస్తే ఒక్కొక్క టేబుల్ నుంచి మనకి క్లియర్ గా, సో స్టూడెంట్ టేబుల్ ఇది ప్రైమరీ కి అండ్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ ఐడి అనేది ఏమో ఫారెన్ కి అండ్ ఇది బ్రాంచ్, మనం తీసుకున్న బ్రాంచ్ లైక్ ఇది ఈ బ్రాంచ్ కి వన్ టు మెనీ రిలేషన్. సో ఈ బ్రాంచ్ అనేది వన్ తీసుకున్నాం, ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అనే వాళ్ళు మల్టిపుల్ ఉంటారు కాబట్టి బ్రాంచ్ లో వన్ టు మెనీ రిలేషన్ ఇది, రైట్. సో అండ్ తర్వాత అడ్రస్ తీసుకున్నాం. సో అడ్రస్ తీసుకుంటే ఇది అడ్రస్ ఒకటే అడ్రస్, అంటే నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ, ఇక్కడ కూడా నావిగేషన్ ప్రాపర్టీ, వన్ టు వన్ రిలేషన్. అండ్ తర్వాత స్టూడెంట్ లో కోర్స్ తీసుకున్నాం. సో కోర్స్ ఇది మెనీ. సో ఇక్కడ చూడండి, కోర్స్ లో ఇది మెనీ టు మెనీ. దట్ మీన్స్ స్టూడెంట్ కోర్స్ కి మధ్యలో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ అనేది ఉంది మళ్ళీ దీనికి. అండ్ అలానే బ్రాంచ్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఇది ప్రైమరీకి అండ్ ఈ బ్రాంచ్ లో స్టూడెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఇక్కడ ఒకటి తీసుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అనేది మల్టిపుల్ ఉన్నాయి. సో కాబట్టి వన్ టు మెనీ. అండ్ ఇక్కడ టీచర్స్ తీసుకున్నాం, రైట్. సో టీచర్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడేమో ఇదేమో మెనీ ఉంది బట్ ఇక్కడేమో బ్రాంచ్ లో ఒకటే ఉంది. సో ఇది వన్ టు మెనీ రిలేషన్, రైట్, వన్ టు మెనీ రిలేషన్. సో బ్రాంచ్ ఇది చూసాం అండ్ అలాగే అడ్రస్. సో అడ్రస్ అండ్ అడ్రస్ వన్ టు వన్ రిలేషన్. నెక్స్ట్ వన్ సబ్జెక్ట్ టు టీచర్స్, సబ్జెక్ట్ టు టీచర్స్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇది టీచర్స్ కదా, సబ్జెక్ట్స్ అనేది మల్టిపుల్ ఉంది అండ్ అలాగే టీచర్స్ అనేది మల్టిపుల్ ఉంది. దట్ మీన్స్ ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, సో ఇది అయిపోయింది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే టీచర్ టు సబ్జెక్ట్స్ ఉంది. సో ఇది కూడా మెనీ టు మెనీ. అండ్ నెక్స్ట్ కోర్సెస్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్, ఇది మెనీ టు మెనీ రిలేషన్, రైట్. అండ్ అగైన్ ఇక్కడికి వస్తే ఇది ప్రైమరీకి, ఇది ఫారెన్ కి, ఇది కూడా ఫారెన్ కి, లైక్ ఇది మనం ఆప్షనల్ తీసుకున్నాం, రైట్. ఇవి ఆప్షనల్ తీసుకున్నాం. అండ్ కోర్స్కి వచ్చేవాటికి ఇది ప్రైమరీకి అండ్ కోర్స్ స్టూడెంట్ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ మెనీ టు మెనీ, ఎందుకంటే లైక్ స్టూడెంట్ లో మెనీ కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. అండ్ అలాగే కోర్స్ లో సబ్జెక్ట్స్కి వస్తే కోర్స్ లో సబ్జెక్ట్స్ మెనీ ఉన్నాయి, సబ్జెక్ట్స్ లో కోర్స్ అనేది మెనీ ఉన్నాయి. సో మెనీ టు మెనీ రిలేషన్. సో ఇలా ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం అనమాట, రైట్. సో సేమ్ అదే స్టూడెంట్ కి కోర్స్ కి మధ్య మెనీ టు మెనీ రిలేషన్ ఉంది, రైట్. సో అలాగే ఫారెన్ కి స్టూడెంట్ కి ఫారెన్ కి ఉంది, కోర్స్ కి ఫారెన్ కి ఉంది. సో మెనీ టు మెనీ అండ్ ఇన్ ద సేమ్ వే. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఏం తీసుకుంటాము, లైక్ డేటాబేస్ లో ఎక్కడైతే ఇవి కోర్స్ అండ్ స్టూడెంట్ అని తీసుకుంటున్నామో వాటి మధ్య రిలేషన్ కి ఐడీస్ మాత్రమే తీసుకుంటాం. లైక్ ఇక్కడ దట్ మీన్స్ కోర్స్ ఐడి, కోర్స్ ఐడి, స్టూడెంట్స్ డాట్ స్టూడెంట్ ఐడి, ఇది రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కోర్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్ లో, సో కోర్స్ ఐడి సబ్జెక్ట్ ఐడి, కోర్స్ ఐడి సబ్జెక్ట్ ఐడి, రైట్. అలాగే సబ్జెక్ట్ టీచర్ లో సబ్జెక్ట్ ఐడి టీచర్ ఐడి, సబ్జెక్ట్ ఐడి టీచర్ ఐడి. సో వీటి మధ్య రిలేషన్ ఉంటుంది. వాటి మధ్య రిలేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయడానికి ఆటోమేటిక్గా ఇంటి ఫ్రేమ్వర్క్ 4 అనేది మనకి ఇలా ఇలా టేబుల్స్ అంటే ఎంటిటీస్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఈచ్ టు సబ్జెక్ట్, రైట్. సో దట్స్ ఇట్. లైక్ వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్, తర్వాత వాల్యూస్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు, మన ఇష్టం, చాయిస్ అది. సో రిలేషన్ అనేది లైక్ ఎలా అంటే వన్ టు మెనీ ఎలా వస్తుంది, మెనీ టు మెనీ ఎలా తీసుకుంటున్నాం ఏంటి అనేది లైక్ ఐడియా అనేది ఒక ఐడియా అనేది వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. సో ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఇంకా ఏదైనా వెరీ శాంపుల్ ఏదైనా తీసుకొని చేయండి, క్లియర్గా అర్థమవుతుంది, రైట్. సో న్యూ కాన్సెప్ట్తో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ.